ஸோ இந்த பீட்டை பார்த்தீங்கன்னா நாலுலேயுமே உங்களுக்கு ஹை ஹேட் ஓப்பன் இருக்கு. ஸோ அதை வாசிப்போம். 1 2 3 4. ஸோ அப்புறமா வந்து ஸ்னேர் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 2லையும் 4லையும் ஸ்னேர் இருக்கு. 1 2 3 4. ஸோ பேஸ் ட்ரம் பாருங்க எதுல எல்லாம் இருக்குன்னு. 1ல இருக்கு, 1 ஆன்ல இருக்கு, 2 ஆன்ல இருக்கு, 3ல இருக்கு, 3 ஆன்ல இருக்கு. எப்படி வரும்னா 1 and 2 and 3 and 4. ஸோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணி வாசிப்போம்.